Hello mga students, kumusta kayong lahat? Pag-uusapan natin ngayon ang bagong topic sa partnership, and this is all about partnership dissolution. So ano nga ba ang partnership dissolution? How is it different from the partnership liquidation? We will soon find out. But first, we have to define ano nga ba ang ibig sabihin ng partnership dissolution. Tandaan niyo na kapag dissolution, hindi ito yung pagsasarado ng negosyo. Nagkakaroon lang ng partnership dissolution kasi remember, when we started a partnership, lalong-lalo na kapag naabot nito yung 3,000 na threshold kung saan kinakailangan na i-register mo ito sa Securities and Exchange Commission. So, kinakailangan mong gumawa ng Articles of Partnership or yung Articles of Co-Partnership. Sa ibang mga authors, yun yung tinatawag, at meron tayong mga bylaws. Now, doon kasi sa ating articles, meron tayong mga information na inilagay pertaining sa ating partnership. Kaya, kung sakali in the event na merong changes doon, nagkakaroon tayo ng partnership dissolution. Now, let me read it to you, A partnership dissolution arises from the change in the original relationship of the partners without ending the business operations. So, kung nabago yung original na agreement or yung mga relationship ng mga partners, so nagkakaroon tayo ng partnership dissolution. Now, as an example, the admission of a new partner o kaya yung withdrawal ng isa sa mga partners will of course change the association or yung relationship ng mga partners. Kasi take for instance, merong partnership na itinayo kayong magbabarkada, 5 kayo, tapos nagdagdag. Let's say yung pang-anim ninyo na kaibigan, dumating galing sa ibang bansa, nanirahan na sa Pilipinas, and sinabi sa inyo, oy mga kaibigan, baka naman pwede ninyo akong i-admit as a partner sa inyong negosyo. So kapag pinapasok ninyo siya as a new partner, o inadmit ninyo ito into the partnership, syempre, kung dati 5 kayo, magkakaroon ng changes, magiging 6 na kayo. At maapektuhan nito yung inyong capital contributions. And in the same manner, yung mga profit or loss sharing ratio. Okay? O kaya naman, 5 kayo originally, nabawasan ng isa kasi nag-retire na, matanda na, So, naging 4 na lang kayo and definitely, mababago na naman ito ang relationship ng mga partners and specifically doon sa profit or loss sharing ratio and hindi lang naman kasi yun. Well, di ba marami pa itong mga information na nakikita natin sa Articles of Co-Partnership. So let's say for instance, yung management of the business kasi yung nag-retire, yun yung managing director or yung managing partner. So of course, definitely maapektuhan nito yung relationship or yung asosasyon ng mga partners. So yun again, yung tinatawag natin na partnership dissolution. Kagaya ng nakalagay dito sa baba at highlight ko yung mga important na mga terms, yung old partnership ay mawawala. The old partnership is gone and a new partnership is created under a revised Articles of Partnership. So magkakaroon dito ng changes, So merong revision. When we are talking of changes, we are talking of revisions. Now, pansinin niyo na ito, kinuha ko lang ito doon sa ating template ng Articles of Partnership. Siyempre dito nakalagay yung partner circumstances. Dahil mawawala or may madadagdag, siyempre kailangang i-update ito. Kung sino man yung natanggal or kung sino man yung panibagong pumasok na partner. And of course, yung capital contribution kasi magkakaroon ng changes doon kasi either madadagdagan ito or mababawasan or as is ito pero may changes doon sa equity contribution. Now, syempre doon sa profit or loss sharing ratio, important din yun na kailangang ma-update. Pansinin ninyo when a new partner is admitted or when an existing partner withdraws, the partnership total contribution may change, kagaya ng kakasabi ko lang, and including the profit or loss sharing ratios. So dito, magkakaroon tayo ng computational aspect. Now, for classroom purposes, ito yung mga kailangan nating isa-isahin, himay-himayin sa mga susunod na video lectures. Pero sa ngayon, dito sa episode na ito, introductory yung definition lamang ng dissolution at ano yung mga factors that will affect partnership dissolution.
O eto yung nabanggit ko kanina, tandaan ninyo when we are talking of partnership dissolution, hindi ito partnership liquidation or yung pagsasarado ng negosyo. Kasi pag sinabi nating partnership liquidation, this is the winding up or closing of the business. Yung pagsasarado na ng negosyo. Let's say, for example, nasa pandemic stage pa rin tayo, naapektuhan ng malala ang inyong negosyo, lugi na, kailangan ng isara, partnership ang form of business organization ninyo. Okay, so i-liquidate na natin yon. Okay, now, ano ba yung mga conditions affecting dissolution? The following are the conditions that will cause the partnership to be dissolved. And ano-ano yon? This one, admission of a new partner, or withdrawal or retirement by a partner, insolvency of a partner. O etong nauna, admission, merong pumasok na panibagong partner. Withdrawal or retirement, merong umalis na partner. Insolvency of a partner, o naging insolvent na siya, no? Wala na siyang pera, bankrupt na personally. So, naging insolvent yung partner na yon. O, eto pa yung tatlo, incapacity or insanity of a partner. O, nabaliw siya. Hindi na siya capable. O, by operation of law, kailangan magkaroon ng dissolution kasi hindi na pwede maging partner yung nabaliw na partner na yon. O, namatay yung isang partner or ilang mga partner, syempre, maapektuhan nito yung relationship, yung original na relationships ng mga forming partners, kung sino yung nag-start or nag-establish ng partnership na yon. And, etong isa pa, incorporation of a partnership. Nagkaroon ng changes sa business structure, sa form of business organization. Instead na partnership ito, ginawa na lang corporation. For some legal reasons, for convenience or for capital increase or kung ano pa mang dahilan. Okay? So, etong anim na ito, or not really itong lahat, kasi yung iba dito, in terms of accounting, medyo similar yung approach. So, pag-aralan natin sa mga susunod kung paano ito tinatackle for accounting purposes, for bookkeeping, So, ito yung pag-uusapan natin sa mga susunod na video lectures. So, let me know if you have any questions in the comment section dito sa aking channel, And I'll hope to see you around. Maraming salamat and bye-bye.